আমার ফোনে আমি ফর মোর দেন আ মান্থ 40%-এর উপরে চার্জ দেখি না। আর যাই হোক, তো এনার্জি মানে হচ্ছে অ্যাবিলিটি টু ডু সামথিং, and energy can be potential which is stored. Energy can be kinetic, that means it is the energy due to movement. That means when something moves ওর মধ্যেও কিছু এনার্জি থাকে, বা এনার্জি ইউজড ফর মুভমেন্ট, এনার্জি ইউজড ফর মুভমেন্ট ইজ নোন অ্যাজ কাইনেটিক এনার্জি। মানে তুমি যে মুভ করবা বা তুমি যে কোনো কিছুকে মুভ করাবা, তো তার মধ্যে এনার্জি থাকতে হবে না? এনার্জি না থাকলে সে মুভ করবে কিভাবে, চলবে কিভাবে, তাই না? ওইটাই। So this year will be That's two the science best. fairs, sir? ইয়েস। আচ্ছা, তো আসো এবার ওয়ার্ক কি? হ্যাঁ করবো আমরা অবশ্যই। ওয়ার্ক হচ্ছে এনার্জি ট্রান্সফার অ্যান্ড ট্রান্সফর্ম। দ্যাট মিনস বাই ডুইং ওয়ার্ক ইউ ট্রান্সফার এনার্জি অ্যান্ড ইউ ট্রান্সফর্ম এনার্জি। লাইক লেট মি টেল ইউ, ফর এক্সাম্পল ওয়ার্ক, ধর আমি বললাম স্প্রিং, and then you do what? Extended spring. মানে তুমি স্প্রিংকে টেনে লম্বা লম্বা করে দিলা, and here you are doing a work, তাই না? তো এখানে কি হলো দেখো, এখানে এনার্জি ট্রান্সফর্মটা কি করে হলো দেখো। your muscle has got chemical potential energy, right? Yes, chemical potential energy. Ki energy? What about Chemical potential energy, and that has become converted to heat? springs elastic potential energy by doing work. Look, the energy has transformed from chemical potential to elastic potential, and the energy is also transferred from your muscle to the spring. এই জন্যই বলছে যে by doing work you can transfer the energy and you can transform the energy. Okay. Now, how would you calculate the work done? Safa. Sir, force into the perpendicular distance. No, not perpendicular. Parallel. 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 ধরো আমি বলি this is the force axis and this is the displacement or the distance axis. And this is the graph. This is the key graph. This is the graph. So if you calculate the area under the graph, the area under the graph will give you the work done. Area under graph. Area under graph is equal to work done. Area under the graph will give you the Work done. ঠিক আছে কি না? ফাইন। এখন ইফ যদি ব্যাপারটা এই কনসেপ্টটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, ফোর্স ইনটু ডিসটেন্স মানেই যে সমস্ত ওয়ার্ক ডান তা কিন্তু না। ইট হ্যাজ টু বি এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ, ইট হ্যাজ টু বি এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ। Sir, how do we find work not done? ওয়ার্ক নট ডান? Because work done means this happened. Yes, if there is no work done then there is no energy transfer, so you don't need to calculate it. এখন যদি ব্যাপারটা যদি এমন হয় মনে করো যে ফোর্স ভার্সেস ডিসটেন্স, দ্য গ্রাফ ইজ লাইক দিস, এটা মানে কি? এটা মানে যে ফোর্স ইজ কনস্ট্যান্ট, তাই না? ফোর্স, Distance movement is increased. হ্যাঁ, শুধু ডিসটেন্স মুভটা ইনক্রিজ করছে, তো এটা ডি আর এই ভ্যালু হচ্ছে এফ। আচ্ছা, তো ফোর্স ডিসটেন্স গ্রাফের এরিয়া বের করলে ওয়ার্ক ডান হবে, এই কনসেপ্টটা আমরা কোথা থেকে পাইলাম? from the definition of work done. Work done বলছে যে work done is the force times distance moved, times মানে কি? area under the graph, তাই না?
টাইমস মানে কি বলো, এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ, এটা আমরা জানি। বাট এই ফর্মুলাটা বেসিক্যালি না এই গ্রাফের জন্য, এই যে ফোর্স কনস্ট্যান্ট, সো দিস শেপ ইজ হোয়াট শেপ, rectangle shape. So what is the area of rectangle? Infinity. Length into breadth. So length into breadth, that means area is equals to breadth into length, and that is the work done. So work done equals to force into distance. But এখানে একটা কন্ডিশন আছে, কন্ডিশন হচ্ছে force and distance must be parallel. How do we find that from the graph? Straight না এইটা গ্রাফ থেকে না, এইটা হচ্ছে আমাকে সিচুয়েশন দেখে বুঝতে হবে, এটা গ্রাফ থেকে পাওয়া যাবে না, এটা গ্রাফ থেকে পাওয়া যাবে না, সিচুয়েশন দেখে। Give an example, sir. ইয়েস, Distinguish. যেমন ধরো আমি বললাম এই একটা ফোর্স 100 নিউটন, Oh, আচ্ছা এই একটা ফোর্স 200 নিউটন, সাফা এই একটা ফোর্স 50 নিউটন, 29. এটা রেজিস্টিভ ফোর্স 40 নিউটন। আর ধরো ওর ডিসটেন্স মুভড হচ্ছে 50 মিটার, আর এখানে এই যে এটার অ্যাঙ্গেলটা মনে করো আমি বললাম যে 60 ডিগ্রি, ঠিক আছে? So we will use the formula. So what is the work done by 100 Newton? You tell me. দেখো তো এই যে 100 নিউটন ফোর্স আর এই যে ডিসটেন্স মুভ, এই দুটো কি প্যারালাল না? প্যারালাল কি না? ইয়েস। তাহলে 100 into 50. What is the work done by 200 Newton force? দেখো 200 নিউটন আর এই যে ডিসটেন্স, এই দুটো কি প্যারালাল না? There is an angle between them. Can we find the resultant force first? না, resultant force work is a scalar quantity. Not all of them are parallel. হ্যাঁ, না সেটাও না, since work done is a scalar quantity, so scalar quantity কখনো resultant হয় না। Can we find the resultant first? সেটাই তো আমি বলছি, স্কেলার কোয়ান্টিটির কোনো রেজাল্টেন্ট হয় না, সো রেজাল্টেন্ট ফোর্স বের করে কোনো লাভ নেই। আলাদা করে করতে হবে। হ্যাঁ, এখন দেখো 200 নিউটন, তো এইটা তো মনে করো যে এইটা তো ওর সাথে প্যারালাল হয়নি, বাট ইউ মেক ইট প্যারালাল Why? বিকজ ডেফিনেশন তো তাই বলছে। So we do this, sir, and find the Yeah, using the yes. find the Lorentz theorem. সো এই ফোর্সের যে এটা cos 200 হ্যাঁ, coordinate, right. cos 60 এটা এইদিকে এটা হবে 200 cos 60, so that is 200 cos 60 into 50. This is the work done by 200 Newton. Actually, how na That's what he understood from this. You can see the force. Siam, এটা কি দেয়া লাগবে? এটা কি দেয়া লাগবে? Work done by 50 Newton. 50 into 50. এই যে এটা, এই যে এই ফোর্স আর এই ডিসটেন্স কি প্যারালাল না? Yeah. প্যারালাল। Work done by 40 Newton, বলো। 50 times 40 Yes. Oh my goodness, I didn't know. So 200 and 200 cos 60 ওটা তো প্যারালাল তাও হয় না। কেন? 200 cos 60 Sure, 50 নিগা। আচ্ছা, তাহলে এই this is how you can find the work done. এখন তুমি আসো, কই গেল? এখন তুমি আসো যেটা বলছিলাম, তাহলে এগুলো তো বোঝা গেছে নাকি? এখন তুমি আসো যে how much work is done by a force. It's done. It's not. It's done. না এটা তুমি এখন তুমি জাস্ট ক্যালকুলেট করবা। সাফা নতুন মার্কার একদম। তো এখন কথা হচ্ছে হাউ মাচ ওয়ার্ক ইজ ডান বাই আ ড্রাইভিং ফোর্স। কথা হচ্ছে ড্রাইভিং ফোর্সটা কি? হোয়াট ইজ এ ড্রাইভিং ফোর্স?
The force which you use to drive, which makes you drive. So driving force হচ্ছে any external force This is not yours. that causes something to move. Any external force that causes movement, not resist movement. এই দেখো ড্রাইভিং ফোর্সের ডেফিনিশন দেখো, any external force which causes কি বলো movement. Any external force which causes movement is a driving force. Any external movement. আমার তো মনে হচ্ছে কেমন করাইছি না, করাইছি আমি তো ছিলাম না করাইছে, কারণ আমি আমার এসব কপি পাচ্ছি না। আমার কপিতে তো থাকতো তাহলে করে দিত। তুই আসিস না করছিস না, Movement, আমি Lam is not কি movement, করতে it's গিয়েছি movement. So driving force, the driving force, sir? হ্যাঁ নাকি স্যার করাইছে অনেক আগে একদম প্রথমে থেকে ও তাই So that was So ও cancelled. অনেক আগে So নাকি what's এটা the, ও লেভেলে করাইছিলাম so what's the driving force? What is yours? Sir? any external force which causes movement. তো নিয়মটা হচ্ছে দেখো শোনো, নাই। work done by the driving force WDF, not WTF. Work done by the driving force equal to দেখো শোনো না টাকা নেই ফকির নেই Oh, really? Sure. Wow, I didn't see that. কি হলো এই PI? ও আর ভাই শোনো ভয়ের কিছু নাই, আমি শর্ট করছি দেখো, হচ্ছে potential energy final minus potential energy initial, So then. yes, plus kinetic energy final minus kinetic energy initial plus work done against resistive force. So del potential energy and del Hey. kinetic plus del kinetic plus. এই হচ্ছে মানে এটাই হচ্ছে the energy conservation law. What is WRF? resistive force, resistive force, ঠিক আছে কেন কি ফোর্স resistive force. অপোজিট আচ্ছা এই ফর্মুলা দিয়েই এই ফর্মুলাটাই হচ্ছে ওয়ার্ক এনার্জি পাওয়ার মানে কনজারভেশন ল, that energy cannot be created or destroyed, it can just be transformed from one form to another or from one body to another. এটা হচ্ছে এনার্জি কনজারভেশন ল। Today only physics, yes? এখন তুমি শোনো পটেনশিয়াল এনার্জি বের করার ফর্মুলাটা কি, গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল এনার্জি বের করার ফর্মুলাটা কি? Yes. Yes, it's mg into delta h, change in height. And এই হাইটটা কিন্তু যে কোনো হাইট না, এটা কিন্তু ভার্টিক্যাল হাইট। এটা কি হাইট বলো? ভার্টিক্যাল হাইট। আচ্ছা ইলাস্টিক সিয়াম সাউন্ড করিস না, ইলাস্টিক পটেনশিয়াল এনার্জি সিয়াম সাউন্ড করিস না, ইলাস্টিক পটেনশিয়াল এনার্জি এটার ফর্মুলা হচ্ছে হাফ fx Yes. or হ্যাঁ ঠিক আছে হাফ k x স্কয়ার। We never did this before, right? Sir? না এখানে এক্সট্রা আমি বলে দিই, এক্সট্রা কি, এক্সট্রা হচ্ছে এক্সটেনশন, দ্যাট মিন্স ওই মানে স্প্রিংটা কতটুকু এক্সট্রা লেন্থ হলো, Or del H. শুধু এক্সট্রা লেন্থ ওই অরিজিনালটা না এক্সটেনশন। The change in the length. বাট স্টিল তোমাকে মাথায় রাখতে হবে ওয়ার্ক ডান বা এনার্জি বের করতে গেলে তোমাকে ফোর্স ইনটু ওই এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ ইউজ করতে হবে। আবার আমরা তো জানি যে আমাদের মনে করো যে ক্যামব্রিজ তো খুব ভালো, তাই না, অনেক ভালো। তা আমরা ও লেভেলের একটা ফর্মুলা পড়ছি, ভি ইকুয়ালস টু কি এনার্জি বাই চার্জ, মনে আছে ভেগ, Yes. ইয়েস, সো ই ইকুয়ালস টু কি ভি কিউ, তাই না? ওরা করবে কি ভোল্টেজ চার্জের গ্রাফ দিয়ে দেবে, সেখান থেকে ওয়ার্ক এনার্জি পাওয়ার পেতে দেবে, এরিয়া আন্ডার গ্রাফ এরিয়া আন্ডার গ্রাফ, খুব সিম্পল। So what is IB? আইভি পাওয়ার, আইপি, IB is education. ইয়েস, What is that, sir? International Bachelor's. No. ব্যাকলর কি যেন বলে, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাকলরেট না কি যেন বলে, হোয়াট এভার, Is this better than O levels? অবভিয়াসলি নট।
A levels, A levels. Obviously not. O levels, A levels is, I mean, O levels and A levels cannot be compared with anything. Except in the local countries. Yes. Okay. So আর এই যে কে আছে, কেটাকে আমরা বলি হচ্ছে Spring constant. স্প্রিং কনস্ট্যান্ট। Yes. স্প্রিং Constant. constant. Spring constant. Okay. আর কাইনেটিক এর যে ফর্মুলা কি বলো? হাফ এম স্কয়ার। হাফ এম স্কয়ার আমরা জানি। নতুন করে বলার কিছু নাই। এবার তুমি আসো So the formula of resistive force? রিলেটিভ ফোর্স, Resist RF. The formula for RF? ওটা তো বের করতে হবে। হ্যাঁ বের করতে হবে। ইকুয়েশন দিয়ে বের করতে হবে, রাইট। ড্যাম। বলতেছি Yeah. That was just the Marino. আচ্ছা হোয়াটএভার, এখন শোনো যেটা বলছিলাম, অ্যাজ উই ওয়্যার সেইং। হ্যাঁ তুমি কি বলছিলাম জানো? Why is the sound? ও এখন দেখো, ধরো এখানে আছে 200 জুল এনার্জি। লেখা আছে প্রবলেমটা আছে। সাফা দেখো 200 জুল এনার্জি is in the form of x। x টা কি মনে করে, x টা হতে পারে The কেমিক্যাল extension. Oh no? কেমিক্যাল এনার্জি, So you said it's the extension. that is small letter x। ম্যাথের এক্সও কি এক্সটেনশন? So I was testing my checkers for class. আচ্ছা তো ধরো 200 joule of energy is in the form of x। x may be electrical energy। Electricity. Okay, so when you are doing work done by driving force, মনে করো $180 joule of energy is converted to form y। ধরো ছিল নিউক্লিয়ার এনার্জি, হয়ে গেছে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। ধরো বাই ডুইং ওয়ার্ক। আর এখানে তাহলে 20 জুল হচ্ছে ইন দ্য ফর্ম z। z লেভেল ওয়েস্টেড Heat energy. heat energy। So when you have done the work, this energy is converted to two different forms। So it's sound and energy. Yes। আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে শোনো, ধরো এটা ছিল নিউক্লিয়ার এনার্জি আর এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি, এটা হিট এনার্জি। তো বেসিক্যালি now you don't need both forms of energy at once। Either you need the electrical energy or you need the heat energy, not both forms of energy। when you are heating water তুমি অবশ্যই চাবা না যে পানির মধ্যে কারেন্ট যাক, সেটাই। No. you want heat to go into water। The process of conduction. yes। এখন যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে, তো when the energy is being converted from one form to another, see amon diye, when the energy is being converted from one form to another, it's not like that all the energy will be converted to that form which you need। তোমার যেটা লাগবে সব এনার্জি যে ওই ফর্মে কনভার্ট হবে এমন কোনো কথা নেই। There's loss there is some loss। of energy. so how much energy is converted to the form that you need? Depends on yourself. how much energy is converted to the form that you need It's called efficiency. is known as efficiency। তো আমি যেখানে কাজটা করছি, ওয়ার্ক ডানটা করেছি, এখানে এফিশিয়েন্সি কত? এফিশিয়েন্সি বের করার ফর্মুলা হচ্ছে Loss. ইউজফুল আউটপুট আউটপুট Into lossful. বাই টোটাল ইনিশিয়াল। আমরা ইনপুটও বলতে পারি আর ইনিশিয়ালও বলতে পারি। ইউজফুল এনার্জি আউটপুট বাই টোটাল এনার্জি ইনপুট। টোটাল এনার্জি ইনপুট আর ইনিশিয়াল। পার্সেন্টেজ বললে 100%। কিন্তু আমাদের বলে ইউজফুল আউটপুট, টোটাল ইনপুট, ইনিশিয়াল, এই কথাগুলো সবই কিন্তু ভুল কথা। The book is wrong. তাহলে কারেক্টটা কি?
useful part of the converted energy divided by total converted energy. That's efficiency. How much you যেমন আমি তোমাকে বলি ধরো 500 জুল এনার্জি কোথাও আছে, সেখান থেকে আমি 200 জুল পাইলাম হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি which I need আর 50 জুল পাইলাম হচ্ছে সাউন্ড এনার্জি, আর কোনো এনার্জি পাইনি। তাহলে এখন তুমি এখানে মানে ইনপুট বলবা কোনটা? 250 exactly, because this is the total amount of energy which is converted from here. What happened to the other 250? It remains there, still not yet converted, still to be converted, not yet used. So এই জন্য total converted, total কি বলো? Total কি বলো? Converted আর উপরে কি হবে? Usefully converted. কি সাফা? এই জন্য টোটাল ইনপুট বা ইনিশিয়াল নিচে আর উপরে ইউজফুল আউটপুট, এটা ঠিক না বলো। So they gave you the books. হোয়াট এভার, কিন্তু পরীক্ষায় তো এরকম পেঁচায় দেবে। তোমাকে বলছে 500, পরে বলবে হোয়াট ইজ দ্য এফিসিয়েন্সি। কোশ্চেনে অনেকগুলো অপশন দিচ্ছি, 200 বাই 500, 50 বাই 500, 200 বাই 250, 50 বাই 250, কোনটা আনসার? It's gonna be 250 over 250 over 200 by C. 250. ইয়েস, এটা আনসার, That's what I said. তাই না? 500 তো নেওয়া যাবে না, কারণ টোটালটা তো এখানে কনভার্ট হয়নি, কিছু তো রয়ে গেছে এখনো, তাই না? ওইটাই তো এফিসিয়েন্সি দিয়ে আমরা মেজার করতে পারি যে কতটুকু এখানে ইউজফুল পারপাসে কনভার্ট হয়েছে। আচ্ছা, তো আমরা আবার এই ক্যালকুলেশনগুলোকে পাওয়ার দিয়ে করতে পারি। পাওয়ার জিনিসটা কি? পাওয়ার হচ্ছে আমরা জানি রেট অফ ডুইং ওয়ার্ক বাই হাউ মাচ ওয়ার্ক ইউ ক্যান ডু in 1 second. How much work you can do in কি বলো? 1 second. Just do it. Just do it. Night can Turn the fan. শোনো, এখন পাওয়ার হচ্ছে মানে পাওয়ার অ্যাকচুয়ালি মেজার্স দ্যাট হাউ ফাস্ট ইউ মানে এনার্জি ইজ কনভার্টেড অর ইউ ক্যান ডু আ ওয়ার্ক। How fast a work is done or how fast the energy is converted, সেটাই হচ্ছে পাওয়ারের মেজারমেন্ট। আচ্ছা, তো পাওয়ারের তাহলে ফর্মুলা কি বলো? এনার্জি বাই টাইম, পেট, তাই না? পেট। আচ্ছা, পাওয়ারের কিন্তু আরেকটা ফর্মুলা আছে, এটা তুমি ওরকম পড়ে বাট এখন জেনে রাখো, ফোর্স ইনটু ভেলোসিটি। So you already showed us this. হয়তো এই ফোর্সটা কিন্তু আবার WDF মানে সরি DF ড্রাইভিং ফোর্স, কারণ ওয়ার্কটা করছে কে? ড্রাইভিং ফোর্স। হুইচ ফোর্স ইজ ডুইং দ্য ওয়ার্ক বলো? ড্রাইভিং ফোর্স। তাই জন্য এখানে পাওয়ার ইকুয়াল টু ফোর্স ইনটু ভেলোসিটিতে এই ফোর্সটা কিন্তু হচ্ছে ড্রাইভিং ফোর্স। So explain to us deeply what this formula conveys to us. So this formula is telling you you are doing some work and converting one form of energy to another form of energy, but how fast you are doing it, how fast. With the power. যেমন হ্যাঁ, যেমন ধরো সিয়ামকে একটা ওয়ার্কশিট দিলাম, লামিসকে একটা ওয়ার্কশিট দিলাম। Both Siam and Lamis has completed the worksheet, but Lamis did it in 2 days and Siam did it in 2 2 weeks. years. না, 2 weeks. better. ওইটাই, তাহলে both of them have done the same work, but Lamis did it faster. So Lamis has more power. Because she has now the good things to do. Do you think I have? আচ্ছা, Yes. তাহলে কি এটা ক্লিয়ার হয়েছে বলো? All You should have the mentioned the time আপনি চেক করছেন। That would be 20 years. This is Oh. 10% of your life. And for that means this is her whole education. আচ্ছা, এটা কি ক্লিয়ার হয়েছে? Yes. Sir, That's all for today. And that's all for today. for physics today. Yes, seriously, take a rest.